Hi students, myself Dr. E. Surender, Department of Mechanical Engineering. Welcome to Witsconnect. So in our subject refrigeration and air conditioning, I am going to discuss about vapor compression refrigeration today. Okay, so last class lo manam air refrigeration gurinchi basic cycle on which it works, the Bell Coleman cycle, Carnot cycle and some problems kuda chesamu. Okay, so ee class lo manamu vapor compression refrigeration system gurinchi nerchukundam. So basically what is this vapor compression refrigeration system? In air refrigeration, air is the working medium, isn't it? Avuna, air anedi working medium. So ikkada vapor compression refrigeration system lo entante basically ga, so there will be a refrigerant which will convert its phase. I mean it will convert from liquid to vapor to liquid. So ala jaragalante generally what it's liquid vapor ga maralanna or vapor liquid ga maralanna, so basically the amount of the heat absorbed by that to convert from liquid to vapor is more. So ante enti we will get more refrigeration effect. సో ఈ విధంగా ఫేజ్ చేంజ్ అనేది ఉండడం వలన ఏమవుతుందంటే మనకి రిఫ్రిజిరేషన్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో అందుకోసమనే ఈ వేపర్ కంప్రెషన్ రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది మనకి బాగా అప్లికేషన్, చాలా అప్లికేషన్స్లో మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా? సో వేపర్ కంప్రెషన్ రిఫ్రిజిరేషన్ మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటంటే బేసిక్గా ఫర్ ఎ గివెన్ టన్ ఆఫ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ విచ్ ఈజ్ వెరీ స్మాలర్ ఇన్ సైజ్ కంపేర్డ్ టు అదర్ సిస్టమ్స్. ఓకే, అదేవిధంగా the vaporizing temperature with which we can control, as the vaporizing temperature can be generated by controlling the pressure at which the liquid vaporizes. So దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేయగలం. సో అదేవిధంగా మనకు రిఫ్రిజిరేషన్ ఎఫెక్ట్ ఎంత కావాలి ఎంత వద్దు అని అనుకుంటే దాన్ని బట్టి వీ కెన్, ఇఫ్ యూ మీటరింగ్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద రిఫ్రిజిరెంట్ ఫ్లో విత్ విచ్ యూ కెన్ కంట్రోల్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ద రిఫ్రిజిరేషన్ ఎఫెక్ట్ విచ్ యూ నీడ్. ఓకే, సో దాన్ని బట్టి మనం మార్చుకోవచ్చు. సో ఇలాంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉండడం వల్లనే మనకు వేపర్ కంప్రెషన్ రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్. ఓకే, సో తర్వాత వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ వేపర్ కంప్రెషన్ రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్? యూ కెన్ సీ హియర్, సీ this is the first if you can see, this is the compressor in which the vapor refrigerant is going to be compressed. Another one is a condenser where the vapor refrigerant is going to lose its heat to any cooling medium, అది వాటరే కానివ్వండి ఏదైనా కానివ్వండి, which is circulating around it. The vapor refrigerant is going to lose energy in condenser. Okay, so then it converts into liquid refrigerant. Okay, so another component is expansion valve where it is going to reduce the pressure of refrigerant is going to reduce it to evaporator pressure. సో ఈ ప్రెషర్ నుంచి ఈ ప్రెషర్ లెవెల్కి ప్రెషర్ అనేది తగ్గడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ another one is evaporator means the refrigerating space where the heat absorption will takes place. Okay, so these are the basic components of vapor refrigeration system. Okay, so coming to the processes and how it works అనేటువంటిది చూస్తే, I already given here, I drawn the basic TS diagram and PH diagram and HS diagram. The thermodynamic cycle of operations, to explain those I have the TS, PH and HS diagrams for the vapor compression refrigeration cycle. Okay, so ఏమేం ప్రాసెసెస్ ఉంటాయి, ఎలా ఉంటుంది అనేది కనుక చూస్తే, the 1 to 2 process is isentropic compression which will takes place in the compressor. 1 to 2 process, the reversible adiabatic compression will takes place in the compressor. So pressure will increases from
this is the pressure actually. See here, this is the evaporator pressure and this is the condenser pressure. Okay, so 1 to 2. Entropy constant ga untundi. See here, you can see the S1 is equal to S2. Antena TS diagram lo nu chudochu. Okay, సో అదేవిధంగా ఇక్కడ హెచ్ఎస్ డయాగ్రామ్ని మోలియర్ డయాగ్రామ్ అని కూడా అంటారు కదా. సో ఇవన్నీ మనము థర్మోడైనమిక్స్లో నార్మల్గా అవి ఎలా ఉంటాయో తెలుసు. సో చూడండి, హియర్ ది 1 to 2 ప్రాసెస్ ఈజ్ రివర్సిబుల్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ వేర్ which takes place in compressor. The pressure is going to be increased from 1 to 2. Okay, so then which enter into the condenser where the heat rejection will takes place. Okay, so whatever the vapor refrigerant which enters into the condenser will lose its energy to the cooling medium which is circulating in the condenser. Okay, so this is the constant pressure heat rejection will takes place in the condenser. So see here, P2 equal to P3 equal to the condenser pressure. Constant pressure heat rejection will takes place in the condenser. Then it will expand it down, throttling down to the evaporator pressure. Okay, so that is isenthalpic expansion will takes place in the expansion valve. Isenthalpic expansion means the enthalpy remains constant during the process 3 to 4. See here, this is isenthalpic expansion. See here, H3 is equal to H4 అంటే ఎంథాల్పీ కాన్స్టెంట్ అని. ఇదే విషయం ఇక్కడ కూడా చూడొచ్చు మీరు, హెచ్ఎస్ డయాగ్రామ్లో కూడా చూడొచ్చు. 3 and 4, H3 is equal to H4. Okay na? So this is the 3 to 4 process. Isenthalpic expansion will takes place in expansion valve and the refrigerant is going to reach to the evaporator pressure. That liquid refrigerant will enter into the evaporator where it is going to absorb the heat from the products to be cooled. Okay, so it is again converts to vapor state. Liquid will convert into vapor state by absorbing the heat at constant pressure in the evaporator. So here see the pressure 4 and 1. The pressure is constant 4 to 1, P1 equal to P4, which is at evaporator pressure. The heat absorption will takes place during the process 4 to 1 and the liquid refrigerant will convert into vapor state. Then again it is going to enter into the compressor. Okay, so the cycle will repeat. So let's solve the COP, coefficient of performance of vapor compression refrigeration system. అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము ఆ డెరివేషన్ చూద్దాం, ఫార్ములా డిరైవ్ చేద్దాం. Okay, so see here, what is the COP? COP is nothing but net refrigeration effect divided by the work supplied. అవునా, net refrigeration effect అంటే ఇక్కడ డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ 4 to 1 హీట్ అబ్జార్ప్షన్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది 4 to 1. అవునా, సో the change in enthalpy during the 4 to 1 process will give you the amount of the heat absorbed that is equal to the refrigeration effect. So that is equal to, you can write it down, the H1 minus H4. The change in this one, this is the H1 minus H4 will give you the amount of the heat absorbed during the refrigeration in refrigerator. Okay, so also one thing is this is I can write it down, H1 minus, since H3 equal to H4 anna H3 anna rendu same kabatti I am replacing this H4 with the H3. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, ది 3 ఈజ్ ద పాయింట్ విచ్ ఈజ్ ఆన్ ద సాచురేటెడ్ లిక్విడ్ లైన్. సో మనకు డైరెక్ట్గా నార్మల్గా టేబుల్ నుంచి మనకి జనరల్గా ఆ పర్టికులర్ రిఫ్రిజిరెంట్ యొక్క లిక్విడ్ ఎంథాల్పీ అదేవిధంగా వేపర్ ఎంథాల్పీ అనేటువంటిది మనకు ఇస్తాడు ప్రాబ్లంలో. సో దట్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ డౌన్ డైరెక్ట్లీ. సో it will be very convenient for us to calculate. So that is the reason I am replacing this H4
which is ఎట్లాగో ఇది A3 to 4 isenthalpic expansion. So కంపల్సరీగా H4 equal to H3 కాబట్టి I am replacing this H4 with the H3 where H3 is nothing but the liquid enthalpy at 0.3. Okay, so and coming to the work supplied అనేటువంటిది ఎక్కడ జరుగుతుంది, which is in compressor, అంతే కదా, కంప్రెసర్ వర్కే కదా వర్క్ సప్లైడ్ అంటే 1 to 2. సో ద చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ డ్యూరింగ్ ద 1 to 2 ప్రాసెస్ విల్ గివ్ యూ ద వర్క్ సప్లైడ్. సో దట్ ఈస్ H2 minus H1 will give you the work supplied. So you can write it down, COP of vapor compression refrigeration system, that is equal to N by W, that is H1 minus H3 divided by H2 minus H1. So this is the way you can calculate the COP. So next I am going to explain about what is wet compression and dry compression. Wet compression ante enti, dry compression ante enti ani telusukundam. So basically what is wet compression is nothing but if the state of vapor is wet while it is entering into the compressor, then the compression is called as wet compression. అంటే మీరు నార్మల్గా అది టీఎస్లో కానీ పిహెచ్లో కానీ చూపిస్తే జనరల్గా వచ్చేసి మనకి సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ద సాచురేటెడ్ లిక్విడ్ లైన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద సాచురేటెడ్ లిక్విడ్ లైన్, అవునా, ఇదేంటి క్రిటికల్ పాయింట్, దిస్ ఈజ్ సాచురేటెడ్ లిక్విడ్ లైన్. జనరల్గా ఇవన్నీ మనము థర్మోడైనమిక్స్లో చూసాము. దిస్ ఈజ్ సాచురేటెడ్ లిక్విడ్ లైన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ సాచురేటెడ్ వేపర్ లైన్. ఓకే, సపోజ్ ఆఫ్టర్ ద refrigeration effect, I mean after heat absorption in the evaporator, the vapor which is entering into the compressor is at this stage, and I mean this is in between these two, this is liquid and vapor phase, antena. So some of కొంత పోర్షన్ లిక్విడ్ పార్టికల్స్ డ్రాప్లెట్స్ ఉంటాయి, అదేవిధంగా వేపర్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఎనీ లిక్విడ్ డ్రాప్లెట్స్ ఇన్ ద వేపర్ వైల్ ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద కంప్రెసర్, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వెట్ కంప్రెషన్. సో ఐదర్ అది ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి అది ఈ విధంగా కంప్రెషన్ అయినా, ఆర్ ఎల్స్ లేదు సపోజ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద కంప్రెషన్ ఈజ్ డ్రై, అంటే ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ డ్రై సాచురేటెడ్ అంటాం, అవునా, ఆ విధంగా ఉన్న ఎలా అయినా ప్రాబ్లం లేదు. సో 1' to 2', ఈవెన్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద కంప్రెషన్ ఈజ్ డ్రై సాచురేటెడ్ వేపర్, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వెట్ కంప్రెషన్. సో బేసికల్గా దీనివల్ల ప్రాబ్లం ఏంటి, వెట్ కంప్రెషన్ వలన ప్రాబ్లం ఏంటండి, బేసికల్లీ వాట్ ఎవర్ ద లిక్విడ్ పార్టికల్స్ విచ్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద కంప్రెసర్ విచ్ మే గెట్ ఎంట్రాప్డ్ ఇన్ టు ద సిలిండర్ హెడ్. ఓకే, అవన్నీ ఆ లిక్విడ్ పార్టికల్స్ అనేటువంటివి సిలిండర్ హెడ్లో, మా కంప్రెసర్ యొక్క సిలిండర్ హెడ్లో మనకి ఉండిపోతాయి. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే దే చోక్ ద వాల్వ్స్, ప్యాసేజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ లిక్విడ్ పార్టికల్స్ అనేటువంటి మనకి అందులో ఇరుక్కుపోయి, అంటే ఐ మీన్ అందులో ఉండిపోయి మనకి ఏంటంటే అవి వాల్వ్స్ని చోక్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా వాట్ ఎవర్ దిస్ అక్యుములేటెడ్ లిక్విడ్ పార్టికల్స్, అంటే ఉదాహరణకి ఒకటి ఎన్ని అయితే పార్టికల్స్, లిక్విడ్ పార్టికల్స్ ఈ వేపర్తో పాటు మనకి కంప్రెసర్లో ఉండిపోయాయో అవి ఏమవుతుంది అంటే డ్యూరింగ్ ద కంప్రెషన్ ప్రాసెస్ ఇట్ మే వేపరైజ్ అండ్ దేర్ మే బీ ఏ ఛాన్స్ ఆఫ్ ద హ్యామర్ బ్లో అంటే సడన్గా ఈ విధంగా ఒక బ్లాస్ట్ లాగా వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే దీస్ మే బీ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ డ్యామేజింగ్ ద సిలిండర్ హెడ్ అండ్ సిలిండర్ వాల్వ్స్. So like that. Okay, so that is the major problem of this one. And one more thing is as during the suction processes of the compressor, these particles may evaporate. సో ఆ పార్టికల్స్ ఎవాపరేట్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, యాక్చువల్గా ఉండాల్సిన దానికంటే కూడా మనకి తక్కువ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, ద వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ రెడ్యూసెస్, వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో అదేవిధంగా ఇంకా మనకి ఏంటంటే నార్మల్గా మనకి
హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరగడానికి సఫిషియంట్ టైం అనేటువంటిది లేక ఈ లిక్విడ్ డ్రాప్లెట్స్ ఏవైతే అందులో ఉండిపోయాయో అవి మనకి వేపరైజ్ అయిపోవడం వలన మనకి నార్మల్గా ఈ వాట్ ఎవర్ ద what do you say, the amount of the refrigeration effect అనేది మనకి ఎంతైతే రావాలో ఆ విధంగా రాకపోవచ్చు. సో అదేవిధంగా ఈ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అనేటువంటి ఇట్ మే వాష్ ద లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్ విచ్ ఈజ్ అరౌండ్ ద సిలిండర్ వాల్స్. ఓకే, సో ఈ లిక్విడ్ అనేటువంటిది అది మనకి లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్ కంప్రెసర్లో ఉండే అటువంటి దాన్ని వాష్అవుట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ సమ్ డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ ద వెట్ కంప్రెషన్. ఓకే, సో let us see the dry compression. Dry compression ante emi ledu, whatever it may be the end state of the compression. So initially it has to be dry and saturated. Initially it has to be dry and saturated. I mean, see here, the state entry of compressor must be dry and saturated. The entry of compressor must be dry and saturated. So ee vidhanga undali kachithanga. If it is dry and saturated during the entry of compressor, then which is going to be, ikkada kuda nenu mottham rayaledu, 3 4 and 1. Okay, so 1 2 3 and 4. Okay, so the entry of the compressor, if the entry of the compressor is dry and saturated, then it is going to be called as dry compression. Okay, so these are the major advantages and the drawbacks with the wet compression and the dry compression. So generally that is the reason, to avoid the hammer blow in the compressor, generally we prefer the dry compression. Okay, and actually in basic cycle we have only 4 components we have, but we will add some more other components to avoid this problem. We will discuss those additional components we are adding regarding accumulator and etc. We will discuss that one in the coming lectures. Next we will discuss about factors affecting on vapor compression refrigeration system. So basically actually there are 4 factors to be considered. One is the superheating the vapor which is sucking into the compressor. Okay, and the second one is undercooling or subcooling the refrigerant during condensation. Ante heat rejection, constant pressure heat rejection ద్వారా కూలింగ్ అవుతుంది ఇన్ కండెన్సర్లో, అవునా? సో ఇఫ్ యూ సబ్కూల్డ్ మోర్ దెన్ అంటే మనకు సాచురేటెడ్ లిక్విడ్ స్టేట్ నుండి కూడా ఇంకా సబ్ కూలింగ్ కనుక చేస్తే ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ సైకిల్ మీద ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఎవాపరేటర్ ప్రెషర్ని చేంజ్ చేయడం ద్వారా సైకిల్ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది, అదేవిధంగా కండెన్సర్ ప్రెషర్ని చేంజ్ చేయడం ద్వారా ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద 4 ఫ్యాక్టర్స్ we will discuss. Okay, first one, let us see the superheating the suction vapor at entry to the compressor. Superheating ante suppose after the heat absorption in the evaporator it is entering, see here the first point which is showing here, this is at dry and saturated, the vapor refrigerant entering at dry and saturated. Okay, suppose if it is entering at superheated state, suppose if it is entering at superheated state, ఇదేంటిది saturated, dry and saturated vapor line. సో దీని తర్వాత అంతా ఈ పోర్షన్ అంతా కూడా సూపర్ హీటెడ్ రీజియన్, అవునా? సో సూపర్ హీటెడ్ రీజియన్ దగ్గర కనుక ఇది ఎంటర్ అయితే ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అనేది కనుక మనం చూస్తే, బేసికల్గా చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద what is the temperature at which it is entering, this is T1 and this is the temperature which is T1 dash, means there is a degree of superheat, increase in temperature you can observe. Okay, and ade vidhanga specific volume, the volume of the vapor which is sucked inside, the specific volume of it is going to be increased. Okay, specific volume increase అయిందంటే ఇక్కడ V1 ఉండాల్సింది కాస్త V1 dash,
స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ లైన్ ఇలా ఉంటే చూడండి, స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్. సో స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే ఏంటి? ఇట్ రెడ్యూసెస్ ద మాస్ ఫ్లో రేట్. ఇట్ రెడ్యూసెస్ ద మాస్ ఫ్లో రేట్. మాస్ ఫ్లో రేట్ తగ్గింది అంటే ఏంటి? విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ విచ్ డిక్రీజెస్ ద కెపాసిటీ. ఓకే, సో అదేవిధంగా ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి ద రిఫ్రిజిరేషన్ ఎఫెక్ట్. జనరల్గా మనం H1 మైనస్ H4 ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిఫ్రిజిరేషన్ ఎఫెక్ట్. ఇదేమైంది? పెరిగింది. H1 డాష్ మైనస్ H4. సో దిస్ విల్ బీ ద రిఫ్రిజిరేషన్ ఎఫెక్ట్ నౌ. అవునా? డ్రై అండ్ సాచురేటెడ్ నుంచి సూపర్ హీటెడ్ రీజియన్ వరకు కనుక పెరిగితే రిఫ్రిజిరేషన్ ఎఫెక్ట్ కూడా H1 మైనస్ H4 నుండి H1 డాష్ మైనస్ H4 వరకు పెరిగింది. ఓకే, అదేవిధంగా మనకి సైమల్టేనియస్గా వర్క్ సప్లైడ్. జనరల్గా అది డ్రై సాచురేటెడ్గా ఉన్నప్పుడు 1 to 2, దట్ ఈస్ H2 మైనస్ H1 ఈజ్ ద వర్క్ విచ్ వీఆర్ సప్లయింగ్ టు ద కంప్రెసర్. కానీ ఇప్పుడు H2 డాష్ మైనస్ H1 డాష్ ఇంత వర్క్ మనం సప్లై చేయాలి అంటే రిఫ్రిజిరేషన్ ఎఫెక్ట్ పెరిగింది, సైమల్టేనియస్గా కొంత వర్క్ కూడా పెరిగింది. సో కాబట్టి అంటే మనము సిఓపి పెరుగుద్దా తగ్గుద్దా అంటే ఇట్ మే ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్, ప్రపోర్షనేట్గా అది ఎంత పెరిగింది అనేటువంటి దాని మీద. సో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద సిఓపి ఈజ్ ఇట్ మే ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఆర్ ఇట్ మే నాట్ ఆల్టర్. ఓకే, so it may not alter. So these are some of the changes you can observe if the vapor sucked inside the compressor is at superheated state. Okay, general ga oka 5 nunchi 10 degrees ఆఫ్ డిగ్రీ ఆఫ్ సూపర్ హీట్ అనేది డిజైరబుల్ అని అంటాం. ఎందుకంటే వెట్గా ఎంటర్ అవ్వడం కంటే కూడా సూపర్ హీటెడ్గా ఆర్ డ్రైగా ఎంటర్ అవ్వడము అనేటువంటిది మనకు మంచిది. ఫ్లాషింగ్ అనేటువంటిది కానీ లోపల హామర్ బ్లో అనేటువంటి ఇంతకుముందు చూసాం కదా, వెట్ కంప్రెషన్ వలన వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అవి మనకు రాకుండా ఉండడం జరుగుతుంది. సో అందుకోసమని సో జనరల్గా ఒక 5 to 10 degrees ఆఫ్ డిగ్రీ ఆఫ్ సూపర్ హీట్ అనేటువంటిది డిజైరబుల్ అని చెప్తాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఇంక్రీజింగ్ ద సూపర్ హీటింగ్ ద సక్షన్ వేపర్ on the cycle. Okay, next coming to the undercooling or subcooling. అంటే జనరల్గా మీరు కనుక చూస్తే మనము ఇప్పుడు ఇదే pH డయాగ్రామ్లో కనుక చూస్తే one to 2 this is compression and 2 to 3 is the heat rejection process in condenser. avuna? So 3 to 4 isenthalpic expansion and 4 to 1 is the refrigeration effect. avuna? So ikkada chudandi, if you go undercool ante entante beyond the saturated liquid line, then what will happen? This is 3 dash and this is 4 dash. So this H1 minus H4, this one is the previous refrigeration effect. Now it is increased to H1 minus H4 dash. So this will be the new refrigeration effect if you undercool that in the కండెన్సర్. ఓకే, సో ఈ డయాగ్రమాటిక్గా అయితే ఈ విధంగా చూపించవచ్చు. ఓకేనా? సో అండర్ కూలింగ్ వలన వచ్చే ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి? జనరల్గా మనం ఎలా చేస్తామంటే బేసిక్గా కూలర్లో మనం కండెన్సర్ దగ్గర మనం ఒక సబ్ కూలర్ అనేటువంటిది అరేంజ్ చేసి దాన్ని ఇంకా మనం సాచురేటెడ్ లిక్విడ్ కంటే కూడా కిందికి మనము అండర్ కూలింగ్ చేయొచ్చు. సో అది ఆ విధంగా చేయడం వలన ఎఫెక్ట్స్ అనేటువంటివి ఏ విధంగా ఉంటాయి అని అంటే బేసిక్గా మనము మనకు ఏదైతే ఇక్కడ నుండి మనకి 3 నుంచి 3 డాష్ వరకు రావడం వలన మన రిఫ్రిజిరేషన్ ఎఫెక్ట్ H1 మైనస్ H4 కదా. సో ఇది ఏమైంది? పెరిగింది. సో నార్మల్గా సిఓపి ఈజ్ నథింగ్ బట్ N/W. సో ఆబ్వియస్గా న్యూమరేటర్ అనేటువంటిది విచ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్, సో ఆబ్వియస్గా మనకు సిఓపి కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా మనకి జనరల్గా మనకి ఏంటంటే ఫ్లాషింగ్ విచ్ రెడ్యూసెస్ ద ఫ్లాషింగ్ ఎఫెక్ట్. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది మనకి వాట్ ఎవర్ ద వాట్ డూ యూ సే ద
saturated liquid which expands through an expansion valve, the fraction of refrigerant is vaporized. దాన్నే మనం ఫ్లాషింగ్ అంటాం, అవునా? సో this reduces సో ఎఫెక్ట్స్ అనేటువంటి కనుక చూస్తే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద రిఫ్రిజరేషన్ ఎఫెక్ట్, ద ఫస్ట్ వన్, అండ్ ఇట్ రెడ్యూసెస్ ద ఫ్లాషింగ్ ఎఫెక్ట్. Reduces the flashing effect means, that is flashing means during the expansion, whatever the liquid which expands through the expansion valve, the fraction of the refrigerant is vaporized. దాన్నే మనం during the expansion the fraction of the liquid droplets is going to be vaporized. దాన్నే మనం ఫ్లాషింగ్ అంటాం. సో ఆ ఫ్లాషింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటిది మనకు తగ్గిపోతుంది, అవునా? సో ఫ్లాషింగ్ ఈజ్ reduced, and the power requirement per ton of refrigeration is reduced. The power required per ton of refrigeration is going to be reduced, and finally you can observe the COP is equal to N by W. So N increase in the refrigeration effect kabatti COP kuda increase avutundi. ఓకే, సో ఇన్ జనరల్గా సబ్ కూలింగ్ అనేటువంటిది ఒక 5 to 10 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ అనేటువంటిది మనం రిస్టోర్ చేస్తాం. ఓకే సార్, అంటే రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాం 5 to 10 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ అనేటువంటిది, దట్ ఈస్ డిజైరబుల్. ఓకే.